So in this file, I'm going to continue the challenges that I've already discussed in the previous file. I think we have discussed 8 challenges already, and from now on I'm going to continue these challenges. تو این فایل ما سعی داریم که حالا چالش هایی رو که در فایل قبل در موردش بحث کردیم ادامه بدیم. تو فایل قبلی 8 تا از این چالش ها رو ما مورد بحث و بررسی قرار دادیم. انشالله خب تو این بخش هم سعی میکنیم که این بحث چالش ها رو جمع بدیم. حالا گفتیم وقتی تو چالش دوم من به این مورد اشاره کردم که حالا نیازها و در واقع ویژگی های بیزنس در طول زمان تغییر میکنه. این نیازها وقتی تغییر میکنه یه مشکلی رو ایجاد میکنه، این که دیگه حالا ممکنه این سیستم هایی که ما در حال حاضر در اختیار داریم دیگه با حالا این نیازهای جدید و این تغییراتی که حاصل شده دیگه همخوانی نداشته باشه. اینو توی مورد دوم، تو چالش دوم بهش اشاره کردیم. حالا این باعث میشه که همین چالش هشتم به وجود بیاد که اون سیستم های خریداری شده تبدیل میشن به سیستم هایی که حالا استفاده‌ای ندارن و عملاً تو سازمان ها یه گوشه‌ای خاک میخوره. So the eighth challenge was the conversion of purchase system to our new system. These systems, although they have been paid for, they have paid the price of buying these systems. You can see that in most enterprises and businesses they are unused, and the money for buying these systems has been wasted. Now the last challenge of information technology is data redundancy and inconsistency. Now, I think this can be the biggest challenge of IT. Now, I think we must focus on this challenge a little bit more. We should discuss this challenge more so that it becomes clear what do we mean by data redundancy and inconsistency. چالش آخری که به عنوان حالا چالش آیتی یا فناوری اطلاعات بهش اینجا اشاره شده همین بحث دیتا ریداندنسی و اینکانسیستنسی هست که حالا معادل فارسیش میشه افزونگی داده و ناسازگاری. If you have different versions of data in different places, for example, consider the case that you save an employee's address in different systems in your enterprise. So you have saved multiple versions of address of one person's address in different places. This means that you have data redundancy. You have saved one data in different places. This is what we call data redundancy. وقتی شما از یک داده‌ای در چند جا در واقع ذخیره می‌کنی، این باعث دیتا ریداندنسی یا افزونگی داده میشه. Now,
data redundancy can be a very big problem because if you decide to change the address of that special employee, you have to change the different versions that have been saved in different places. خب این چالش بزرگیه، به خاطر اینکه اگه شما تصمیم بگیرین که آدرس حالا اون کارمند خاصی رو که ما در این در موردش صحبت میکنیم و بخواین عوض کنین، باید آدرس اون فرد رو در جاهای مختلف تغییر بدیم و این تغییر دادن آدرس در جاهای مختلف رو خودش یک مشکل بزرگی هستش. پس data redundancy مشکله. Data redundancy is a big problem. So we don't want in any shape at all to have data redundancy in our enterprise or in our business. ما به هیچ عنوان در بیزنسمون، در کارمون، در سازمانمون دوست نداریم که افزونگی اطلاعات داشته باشیم یا data redundancy داشته باشیم. Now, data redundancy brings one other major problem as well, and that problem is called inconsistency. Assume the example that we have 4 different versions of the same address in 4 different systems. So we have saved one address in 4 different places. You should focus on that. These addresses do not have any difference at all, but they have been saved in 4 different places. So I want you to concentrate on this example. We have one address that has been saved in 4 different places or in 4 different systems. So we have 4 versions of this address. پس ما یک آدرسی رو اومدیم در 4 جای مختلف ذخیره کردیم. دقت کنیم که همون آدرس، همون یک آدرسه، اما در 4 جای مختلف ذخیره شده و در واقع ما انگار 4 نسخه از یک آدرس داریم. Now I'm going to continue on this example. As you all know, we have 4 different versions of this address in 4 different systems. If you change one version and you don't change the 3 other, then this is what we call data inconsistency. خب ما گفتیم که از این آدرس تکی 4 نسخه داریم. در واقع از همون یک آدرس 4 نسخه در 4 جای متفاوت اومدیم ذخیره کردیم و حالا اگر یکی از این نسخه ها تغییر کنه و اون 3 نسخه دیگه تغییر نکنه، این همون چیزیه که ما ازش به عنوان data inconsistency یاد میکنیم. Now, I think you should already know what data inconsistency means. It means that you have inconsistent versions of data in your enterprise or in your business. Now, this is one big problem that could occur in an
enterprise. So data inconsistency is a very, very big challenge and problem. It needs to be considered, it needs to be taken notice so that you should prevent data inconsistency in your enterprise. همونطور که گفتم خب دیتا اینکانسیستنسی یا ناسازگاری داده خیلی خیلی مشکل بزرگیه. ما باید سیاست کارمون رو به یک نحوی در نظر بگیریم که خب این مشکل بزرگ به هیچ عنوان در سازمان پیش نیاد، در انترپرایز و در بیزنسمون پیش نیاد و ما باید سیاست هایی رو در نظر بگیریم که اصلا دیتا اینکانسیستنسی نداشته باشیم یا ناسازگاری داده نباشه. خب one other important matter that I think I should mention here is that whenever you have data redundancy, the problem of data inconsistency will also occur. So these two come together, or in other words, data redundancy leads to the problem of data inconsistency. You should have first you should have data redundancy in your enterprise or in your business, and after you have data redundancy in your business, data inconsistency also occurs. So let me put it in this way. If you don't have data redundancy, then you will also not have the problem of data inconsistency. اگر شما بخوایم در واقع ارتباط دیتا ریداندنسی و دیتا اینکانسیستنسی رو با هم دیگه در نظر بگیریم، میتونیم این موضوع رو به این شکل هم بیان کنیم که در واقع تا ما دیتا ریداندنسی یا افزونگی اطلاعات نداشته باشیم، مشکل اینکانسیستنسی هم رخ نخواهد داد یا ناسازگاری داده هم رخ نخواهد داد. یا به عبارت دیگه وقتی دیتا ریداندنسی یا افزونگی اطلاعات رخ میده، مشکل ناسازگاری این نسخه ها هم بروز میکنه که در واقع این مطالبی که گفتم خدمتتون اینا به یک نحوی ارتباط نزدیک دیتا ریداندنسی و اینکانسیستنسی یا ناسازگاری با هم دیگه داره بیان میکنه. خب این پس شد چالش ها. So we have discussed all of the challenges of the IT platform in this slide. So you have some advantages that I've already discussed in the previous slide, and you will also have some shortcomings or challenges. Now these shortcomings or challenges can be prevented if you choose the right policies in your organization. خب ما گفتیم آیتیمون یک سری مزایایی هم داره، در هر چیزی در کنار مزایایی که داره ممکنه قطعا یک سری معایبی هم داره که خب ما اگر سیاست درست رو انتخاب کنیم میتونیم به یک نحوی جلوی خیلی از این مشکلات و چالش ها رو
بگیریم، ولی خب مسئله سر اینه که اینها در نظر گرفته بشه و همونطور که گفتم اون سیاست درست انتخاب بشه. حالا میخوایم در مورد جایگاه EA صحبت کنیم. Now in this slide we are going to discuss the position of enterprise architecture. What is enterprise architecture? Or what is the position of enterprise architecture? Enterprise architecture is very much similar to the body's neural system. ما میخوایم تو این اسلاید در مورد جایگاه معماری سازمانی صحبت بکنیم و خب باز این بحث هم میخوام در قالب یه مثال توضیح بدم که در واقع خیلی مشابهت داره بحث معماری سازمانی به شبکه اعصاب در بدن انسان. Now, the position of EA, I think we should also consider an example to discuss what is the position of EA, and the example that I'm going to use, I've already mentioned, is the body's neural system. You see, when somebody moves a hand or moves a finger, you think that the hand is doing the movement, or if somebody moves the foot, you think that the foot is doing the movement. But what actually happens is that behind that movement is the body's neural system that is doing that job for you, that leads to that movement. خب شما وقتی میبینین که یک فردی مثلا دستشو تکون میده یا مثلا انگشتشو تکون میده، تصوری که برای شما به وجود میاد اینه که خب حالا خود اون فرد یا مثلا خود اون دسته که داره این حرکت رو انجام میده، ولی خب این رو باید در نظر داشته باشیم که در پس اون حرکت، یعنی در پشت اون حرکت، واقعا این شبکه عصبی هستش که باعث میشه که حالا اون حرکت اتفاق بیفته. So, as I said, when somebody moves a hand or moves a foot or moves a finger, you think that that person's hand is doing the movement. But in the background, it is the neural network that leads to that movement. So, this is the position of enterprise architecture. Now, this is similar to a neural system. This neural system has a part that does the data collection. این سیستم عصبی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم یه بخشی داره که عمل جمع‌آوری اطلاعات رو انجام میده. This neural system has also another part that does the decision making for you. این سیستم عصبی که حالا ما در واقع اومدیم انترپرایز آرکیتکچر رو شبیه این سیستم عصبی در نظر گرفتیم، یه بخشی داره که در واقع عملیات تصمیم گیری رو هم انجام میده. So
This neural system does this decision making. So if you consider a human's body, you know that the decision making part is done in the brain. Now, after you have made the decision and you have a new order that needs to be announced in that enterprise, you have to notify everybody about that order and announce that order. This part is done exactly after the decision making phase. بعد از اینکه شما تصمیمتون رو گرفتین و حالا یک تصمیمی توی سازمان قراره اعلام بشه، خب طبیعتا این تصمیم باید به همه کارمندان اعلام بشه دیگه. بنابراین به خاطر همین میگیم announce that order، باید اعلام کنین اون دستور رو. و بعد از اینکه اون دستور اعلام شد، حالا باید در واقع چک بشه آیا واقعا اون دستوری که به کارمندان اعلام شده آیا واقعا دارن این دستور رو اجرا میکنن یا نه. So let's go through the process one more time. We have the data collection. Now, based on the data gathered in the first phase, you make a new decision in your enterprise. And after making a new decision in your enterprise, you should make a new order. You have decided to make a new order. You should notify everybody about this new order and announce this order. Now, in the last phase of the enterprise neural system, you should control the execution, or as you see in this slide, it is written control of execution. This denotes that you have notified everyone, announced the new order. In the last phase of the enterprise neural system, you should control whether these orders are being obeyed, whether these orders are being followed. This is why we call this phase the control of execution. همونطور که گفتم ما یک سری دستورات جدید دادیم. خب این دستورات جدید باید در واقع اعلام بشن. می‌بینید همین فاز notification and announcement of orders در واقع همین فازی هستش که دستورات جدید رو اعلام میکنه. و همونطور که الان بهش اشاره کردم، باید تو فاز آخر کنترل آف اکزیکیوشن داشته باشیم، یعنی کنترل اجرا. آیا اون دستوراتی که داده شده داره توسط کارمندان رعایت میشه یا نه؟ آیا اون مواردی که به اونها اعلام شده داره به درستی دنبال میشه یا نه؟ به خاطر همینه که بهش میگیم کنترل of execution یا همون کنترل اجرا هست. Now this are the 4 phases of the enterprise neural system.